el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Hello, this is Patrick Barnard. Welcome to the 166th edition of the Pimento Report. Ici Patrick Barnard, bienvenue à la 166e édition du Piment. It is October 24th, 2023. This is a very important press conference taking place here outside the offices of the Quebec Minister of the Environment, Monsieur Charette. It's put on by the Legacy Fund for the Environment and Terra Humana Solutions. So let's see what it's about. C'est incroyable d'avoir trouvé une si grande biodiversité dans une forêt urbaine, périurbaine, qui est entourée d'asphalte, de projets résidentiels, de commerce, etc. C'est vraiment comme un musée naturel de ce qui était, de ce que l'écosystème était dans le bassin versant du Saint-Laurent. Isabelle Anne Bisson est la présidente de Terra Humana Solutions, un cabinet de recherche et d'experts conseils. Le 24 octobre, le Fonds d'héritage pour l'environnement ici à Montréal et Terra Humana ont tenu une conférence de presse devant le bureau montréalais du ministre de l'Environnement de Québec, M. Benoît Charette, pour présenter une nouvelle étude écologique de la forêt Fairview, révélant 35 espèces en péril dans cette forêt. C'est là, justement, dans la forêt, que le promoteur immobilier Cadillac Fairview veut imposer un développement massif. Cadillac Fairview appartient entièrement au régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario. Yes, Cadillac Fairview, that's going to build right in this forest, if it isn't prevented from doing so, is wholly owned by the Ontario Teachers Pension Fund. Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir trouvé plus de 240 espèces de flore et de faune, 35 espèces en péril. C'est vraiment, ça devient des oasis pour les espèces qui sont en péril. Alors, Monsieur Campbell Stewart, c'est important ce matin. Oui, bien important. Pourquoi? Parce que on a une forêt à sauver. La forêt Fairview est en train de se faire détruire par la Cadillac Fairview et il faut faire quelque chose parce que c'est une ancienne forêt avec plus que 35 espèces en péril qui résident là et le ministère de l'Environnement a émis un certificat d'autorisation pour le détruire. Alors, on est ici pour publiciser le fait qu'il y a tant d'espèces en péril et il faut le sauver pour les citoyens et pour ses enfants. Alors, l'étude de Terra Humana Solutions est très importante. Extrêmement important. L'étude qui a été faite par le promoteur pour qualifier pour son certificat d'autorisation de trouver que quelques espèces en péril. Alors, c'est mensongère, effectivement. Campbell Stewart, you are the head of the Legacy Fund for the Environment. This study that you're telling people about today is pretty important, isn't it? It's extremely important. It was commissioned by the Legacy Fund in order to investigate whether what was said by the promoter, Cadillac Fairview, about the species at risk on the Fairview Forest was correct. Turns out it's not correct. They found a couple of species in peril and at risk, and on that strength they got a certificate of authorization to destroy the forest and the wetlands from the Ministry of the Environment. The study that we've commissioned with Terra Humana found that there are 35 species at risk on this piece of land, and so we're asking the minister to cancel, withdraw, annul, whatever you want, the certificate of authorization. Comment voyez-vous l'étude qu'on présente?
On apprécie énormément l'étude que le Fonds d'héritage de l'environnement a faite avec Terra Humana. Je pense que c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Les 35 espèces en danger qui ont été trouvées, qui n'étaient peut-être pas dans le rapport original, c'était vraiment encourageant et inspirant. Je suis très frappé par la différence entre les études qui ont essentiellement appuyé les certificats et cette étude. Est-ce que c'est un symbole de notre, si je peux le dire, ignorance au sujet de l'environnement, devant nos maisons, devant nos yeux? Je ne sais pas si c'est une ignorance, parce que le ministère de l'Environnement était clair que les développements sur ce terrain-là ne devraient pas s'entamer. Donc, il ne devrait pas avoir question de développement sur le terrain de la forêt Fairview. Le ministère était clair là-dessus. Mais le certificat a été émis de toute manière. Donc, ça me perplexe beaucoup. Je me demande pourquoi il y a cette déconnexion-là. Et c'est intéressant qu'il y a des différentes espèces qui ont été étudiées dans le rapport de Terra Humana versus ceux qui ont été donnés pour le permis de certificat d'autorisation. Peut-être qu'ils ont été faits durant différents moments de l'année, mais ça montre clairement que les études doivent être faites à long terme pour ces certificats d'autorisation-là. J'ai beaucoup de questions encore, mais ce qui est clair, c'est que le rapport de Terra Humana montre que la flore et la faune de la forêt Fairview est incroyable et biodiverse. Campbell, that's a pretty big difference between 3 or so species at risk and more than 30, 35 in fact. It's sadly, tragically, it is the pattern here in Quebec, where promoters routinely commission studies that don't show anything. They do bird studies in February, and then when someone comes and does a real study, they find that there's 20, 30, and more species at risk. And the ministry is complicit with this. And the Legacy Fund is sure that this is the case here, in the case of Fairview Forest. Absolutely. Please have a look at the study. It was done by Terra Humana Solutions. It's exhaustive. It's done professionally. It's as good as it gets. Geneviève, can you tell us what's important about this study? Its importance is that it seems to have brought to the forefront that there are a lot of species that weren't discovered in the first study. The study that was delivered to the ministry by Cadillac Fairview. So it's interesting that there's different information, and I think it's important that the Ministry of the Environment look at this study carefully and realize that maybe, it needs to be, the certificate should be revoked because there's new information here that makes it clear that this forest is unique on the island of Montreal. Now, Cadillac Fairview, the promoter here, is owned by the Ontario Teachers Pension Fund. Mm-hmm. I know that Say Fairview Forest was wanting to communicate with that fund, mm-hmm. with the teachers, as it were. Have you been successful? We had a letter campaign in the spring to the OTPP. We asked our supporters to email OTPP a redacted letter that we sent to them, and we did not hear anything back, but we know that they received a lot of letters because we had emails from people telling us that they had emailed the OTPP. So they're hearing from us. They're aware that we're here. They're aware that we're not happy with what Cadillac Fairview's plans are for the forest. So we just hope that bears fruit in the future. We're going to continue our pressure. Now, Isabelle Bisson told me just a few minutes ago that this forest is extraordinary. It is the last natural refuge of its kind for the biodiversity that exists in that whole part of the island. The animals are going there in order to live and continue living. Yeah. And yet, as a society, we don't seem to recognize what that means. Have you sometimes felt that? You know the famous song lyrics, you don't know what you got till it's gone? I think that that's especially the case here. Of course, it's the case everywhere where you don't realize what you've got until things are paved over. I think that we definitely, when we started our work, we didn't realize what types of species were inside. And
we just wanted to save the forest. We just realized the importance of it. It mitigated the heat island. It was one of the worst heat islands in Montreal is surrounding the forest. There's the noise pollution, the air pollution. We knew how the ground percolated. There's the wetlands that absorbs a lot of snowmelt and rainmelt. That we knew. But we weren't aware, we were not biologists, we weren't aware of the amazing biodiversity. And now that we know that, it's like, how can we let that go? And the last question, what must be done to save Fairview Forest then? The certificate of authorization has to be withdrawn. It has to be canceled. The Ministry of the Environment has to have a look at the new study and recognize that the certificate of authorization that was issued was not issued on the basis of correct information. The ministry has a job to do. We're asking for a meeting with Minister Charette in order to go over this. We've sent him a copy of the study, and we hope that he'll respond. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida.